दायांदा स्वामी महाराज की जय।
Which? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam. Итак, ჩვენ ვკითხულობთ Srimad Bhagavatamიდან. This is Canto 6, Chapter 4. მე-6 სიმღერის მე-4 თავი გახლავთ. Shri Raja Uvacha. Shri Raja Uvacha. Devasuraninam Sargo. Devasuraninam Sargo. Naganam Mrigapakshinam. Naganam Mrigapakshinam. Amasikas Tvaya Prokto. Kasvayam Proktam. Yastu Swayam Bhuvenare. Yasu Swayam Bhuvenare. Bhuvanvarentare. Tasyeva Vyasam Ichami. Taseva Vyasam Ichami. Yatum Te Bhagavan Yata. Yatum Te Bhagavan Yata. Nusargam Yaya Shakya. Anuswargam Yaya Shakyam. Sasarja Bhagavan Paraha. Sasarga Bhagavan Paraham. Shri Raja Uvacha. Shri Raja Uvacha. Which verse, Maharaj? Which verse? First. First. Doing the word for word. It's only text, yes, Maharaj. No purport. We can go on to the next one. Okay. Sri Raja Uvacha. Shri Raja Uvacha. You say. მეფემ თქვა Deva Asuraminam. დევა ასურანრინამ ნახევარ ღმერთების Sargaha. სარგაჰა დემონების და ადამიანების ქმნილება Naganam. ნაგანამ ნაგების Mrigapakshinam. მრიგაპაკშინამ ქვეწამრავლების და ჩიტების Samasikaha. სამასიკაჰა მოკლედ Tvaya. ვაია შენით Proktaha. პროქტაჰა ახსნილი Yaha. იაჰა რომელიც თუ მიუხედავად ამისა Ayambhuve. Swayambhuva Manus Antare. Antare
ამ დროში tasya დასია ამის eva ევა რა თქმა უნდა vyasam ვიასამ დეტალურად აღწერილი ichami იჩამი მე სურს gyatam გიატამ ვიცოდე te და შენგან bhagavan ბაგავან ო ჩემო უფალო yata იათა ასევე anusargam ანუსაგამ თამდევი ქმნილება yaya იაიამ რომლითაც shakya შაქტია პოტენციალი sasarja სასარჯა შექმნილია bhagavan ბაგავან თების უზენაეს პიროვნება araha ბარა ტრანსცენდენტული translation მოწყალე მეფემ უთხრა შუკადევო გოსვამის ო ჩემო უფალო ნახევარ ღმერთები დემონები ადამიანები ნაგები ქვეწარმავლები ჩიტები იყვნენ შექმნილი სვაიამფუ მანუს ტერიტორიაზე You have spoken about this creation briefly in the third canto. შენი საუბრი ამ ქმნილებების შესახებ მოკლედ მესამე სიმღერაში. Srisut uvacha adu alves Srisut uvacha it samsprashnam akarnya No, Maharaj, just I have one sentence to translate, okay? Sorry, I'm interrupting you. ეხლა მე მსურს და მწადია რომ აი ეს საკითხი უფრო განავრცო. მე ასევე მსურს რომ ვიცოდე მთეების უზენაესი პიროვნების პოტენციალის შესახებ, რომლითაც მან მეორე ქმნილებას დაუდო სათავე. Okay. Srisut uvacha it samsprashnam akarnya Rajesher Badarayanahe Pratinadya Mahayogi Jagada Muni Satamaha Suta Goswamim თქვა, ო დიადო ბრძენებო, რომლებიც ნაიმიშარანიას ტყეში იყვნენ შეკრებილი. მას შემდეგ რაც შუკადევო გოსვამიმ მოისმინა მეფე პარიჩიტის შეკითხვები, მან შეაქო ის და შემდეგი სიტყვებით უპასუხა. Yes. Shishukuvacha yada prachetu saputra dasha prachina barishaha antaha antak samudrad unmagna rilishur yam dromevritam შუკადევო გოსვამიმ თქვა, როდესაც პრაჩინა ბარიშატის 10 ვაჟი წყლიდან გამოვლინდა, რომელშიც ისინი ასკეზას გადიოდნენ, მათ დაინახეს თუ როგორ იყო მთელი დედამიწა მსოფლიო დაფარული ხეებით. Maharaj, maybe it's very hard for me to read and translate simultaneously. Maybe you will read and I follow by translating, in English. When Prachina Bali was performing Vedic rituals in which the killing of animals was recommended, როდესაც პრაჩინა ბარი ასრულებდა ვედურ ცერემონიებს, რომელშიც ხოცხალი არსებების დახოცვა იყო რეკომენდირებული,
Narada Muni, out of compassion, advised him to stop. ნარადა მუნიმ სიბრაულით ახსავსემ ურჩია მას რომ გაჩერებულიყო. Prachina Bali understood Narada Muni properly and then left the kingdom to perform austerities. პრაჩინა ბალიმ ძალიან სათანადოდ შეისმენა ნარადა მუნისთვის თხოვნა დატოვა სამეფო და გასწია იმისათვის რომ ტყეში ეპითემიები და ასკეზები დაკავებულიყო. In the forest. Yes, Maharaj. His 10 sons, however, were performing austerities within the water. მისი 10 ვაჟიშვილი წყალში იყო და ასკეზებს იყვნენ მიცემული. And therefore there was no king to see to the management of the world. და ამიტომ მეფე აღარ იყო დარჩენილი რომ სოფლიოს მართლობა ეთავა. When the 10 sons of the Pachetas came out of the water, they saw that the earth was covered with trees. და როდესაც ამ პრაჩეტებმა 10 ვაჟი ამ წყლიდან ამოვიდნენ, მათ შენიშნეს რომ მთელი სოფლიო ხეებს დაეფარათ. When the government neglects agriculture, which is necessary for the production of food, the land becomes covered with unnecessary trees. როდესაც მთავრობა უგულებელ ყოფს სოფლის მეურნეობას, რომელიც საკვების წარმოებისათვის არის განკუთვნილი, მაშინ მთელი დედამიწა არასასურველი ხეებით იფარება. Of course, many trees are useful because they produce fruits and flowers. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ხე სასარგებლოა, რადგანაც ისინი ხილისა და ყვავილების წყარო გახლავთ. But many other trees are unnecessary. მაგრამ დანარჩენი სხვა ხეები სრულიად არასაჭირო ხეები გახლავთ. They could be used as fuel and the land cleared and used for agriculture. ისინი შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც საწვავის საშუალება და მიწა გავასუფთავოთ და ვიხმაროთ როგორც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთი. When the government is negligent, less grain is produced. როდესაც მთავრობა უგულებელ ყოფს სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობას, უფრო ნაკლები საკვები იწარმოება. As stated in Bhagavad Gita 1844, Krishigo Raksha Vanyam Vaishya Karma Svabhavajam. როგორც მათ ბაგავად გიტაშია ნათქვამი 18:44-ში კრიშიგო რაქშავანიჯამ ვაიშია კარმა სამფავაჯამ. The proper engagement for vices, according to their nature, are to farm and to protect the cows. ვაიშიების ბუნებრივი საქმიანობა, მათი ბუნების შესაბამისად გახლავთ სოფლის მეურნეობაში ჩაბმა და ძროხებზე მზრუნველობა. The duty of the government and the Kshatriyas is to see that the members of the third class, the Vaishyas, who are neither Brahmins nor Kshatriyas, are thus properly engaged. ამგვარად თავრობის ქშატრიების უპირველესი მოვალეობა რომ თვალყური ადევნოს მესამე კლასის ანუ ვაიშიების ჩართულობას სათანადოდ. Kshatriyas are meant to protect human beings. Kshatriya დანიშნულება ადამიანთა საზოგადოების დაცვა. Whereas Vaishyas are meant to protect useful animals, especially cows. და ვაიშიების დანიშნულება კი გახლავთ გამოსადეგი განსაკუთრებით ცხოველების, განსაკუთრებით ძროხების დაცვა. Om Yanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunalitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Tasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Urvanacharine Nirvishesha Shunyavadi Pastakari Swarine. So this particular section of the Bhagavatam is talking about protection. ეს განსაკუთრებული ნაწილი გახლავთ ბაგავატამის, რომელიც მფარველობაზე საუბრობს. And you know, the human society is the most advanced society on this earth planet. ამ დედამიწაზე ადამიანთა საზოგადოება ყველაზე განვითარებული საზოგადოება გახლავთ. Therefore, their leaders
და ამიტომ მათ მმართველის როლი აქვს შეთავსებული. And the first duty of a leader is to protect those under his care. და პირველი დანიშნულება მმართველის გახლავთ მისი დაქვემდებარებაში არსებული ცოცხალი არსებების დაცვა. And the whole system in this universe is arranged in such a way. და მთელი ამ სამყაროს სისტემა ესეთი სახით არის მოწყობილი. Here we hear how one great king became of the age of retiring, so he sent his 10 sons to the forest to perform austerity. აქ ჩვენ ვისმენთ იმის შესახებ თუ როგორ გააგზავნა ხანდაზმულ ასაკს მიღწეულმა მეფემ თავისი 10 შვილი ასკეზების გასავლელად. So that they could purify their hearts. რომ მათ შეძლებოდათ რომ თავიანთი გულები განეწმინდათ. And then they would be able to understand how to, or they would be pure enough to understand how to protect the citizens. იმისათვის რომ განწმენდილი გულით მათ ქონოდათ სათანადო გაგება იმისათვის რომ მოქალაქეები დაეცვათ. There wouldn't be many people volunteering to be politicians if they had to do this. მაგალითად ჩვენ რომ ასეთი გამოწვევა გავაკეთოთ ახლა თანამედროვე პოლიტიკურ საზოგადოებაში ბევრ ვერ ვიპოვით რომელიც ნებაყოფლობით ამ ასკესებს დათანხმდება. Nobody would want to win an election. და არც არავის არ მოუნდება ასეთი არჩევნების გამარჯვება. You know, the winner they send him to the forest for 10 years. წარმოიდგინეთ რომ ახლა გამარჯვებულს ტყეში აგზავნიდნენ 10 წლით. No. That'd strain him out. No. But you know, because it's most difficult service. ვინაიდან ეს ყველაზე რთული მსახურება გახლავთ. You know, you're looking after yourself. You're looking after the whole world, the whole country, or the whole world. თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ თქვენი თავის მიხედვა რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული და ახლა წარმოიდგინეთ მთელ ქვეყანა, მთელი მსოფლიოს ზედამხედველობა და ზრუნვა უნდა გამოიჩინოთ. And here we see that, you know, the Vaishyas are the third order in society. ჩვენ ახლა აქ ვხედავთ რომ ვაიშიები წარმოდგენილია როგორც საზოგადოებაში არსებული ფენებიდან მესამე ფენა. You know, the leaders are the Brahmins who give, like the head of society, they give knowledge. მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ საზოგადოების ლიდერები გახლავთ ბრაჰმანები რომლებიც ადამიანის სხეულს თუ ავიღებთ თავთან არიან შედარებული და ცოდნას იძლევიან. And the next ones are the administrators or kshatriyas. They give protection and administration. მეორე ფენა გახლავთ ქშატრიები, ანუ ადმინისტრაციაზე პასუხისმგებელი ჯგუფი გახლავთ, რომლებიც ზრუნველობას იჩენენ და ადამიანთა საზოგადოებას იცავენ. The next one are the merchants or the farmers. They call them Vaishyas. და მესამე ფენა გახლავთ ვაჭართა, ანუ ფერმერთა ფენა, რომლებიც დოვლათის შექმნაზე ზრუნავენ საზოგადოებაში. And they produce food. ისინი აწარმოებენ საკვებს, To feed society. რომ გამოყვებონ საზოგადოება. And they protect the cow. ისინი იცავენ ძროხებს, So that the cow gives nice milk to nourish society. ვინაიდან ძროხები მშვენიერ ძეს გვაძლევენ და ამგვარად ნოყიერი საკვებით უზრუნველყოფენ ადამიანებს. And produces cow dung, which is used in so many ways as an antiseptic property, as fertilizer, like that. და ამგვარად ჩვენ ვიცით კიდევ რომ ძროხის ნაკელი ძალიან ისე გამოიყენება დანიშნულება აქვს სხვადასხვა გვარი შეიძლება ანტისეპტიკურ საშუალებად იქნეს გამოყენებული შეიძლება როგორც სასუქი გამოვიყენოთ Medicine. წამალი And also, you know, to make a fire so you can cook. და რა თქმა უნდა ასევე
გარკვეული ენერგიის წყაროთაც გამოიყენება იმისათვის, რომ ადამიანმა შეძლონ საკვების მომზადება. They don't need anything. ამგვარად მეტი არც არაფერი არ გჭირდებათ. You know, gas from the dung can make gas for the, for cooking on if you want, gas for so many things. თქვენ შეგიძლიათ რომ ძროხის ნაკელი გამოიყენოთ ბუნებრივ გაზად, საწვავი არის, რომელიც შეიძლება საკვების მომზადებისთვის გამოიყენოს ადამიანმა. Well, what we have to do now to get some electricity? Just to get some electricity, look at the effort we have to make. თქვენ წარმოიდგინეთ ელექტროობა რო გქონდეს ჩვენ სადაც ვიმყოფებით, რამდენი ძალისხმევა ამისათვის საჭირო. There's huge power stations. უზარმაზარი სადგურებია ამისათვის მოწყობილი. They have to mine coal or get gas from the earth or oil to feed it. და ამისათვის ადამიანთა საზოგადოებას სჭირდება რომ ჭაბურღილები იქონიოს, საიდანაც ნახშირს ამოიღებენ და ამ სადგურებს ენერგიით მოამარაგებენ. They have huge electric generators as big as this temple. და ამ ტაძარზე დიდი ელექტროგენერატორები არსებობს. And then there are wires going all over the country. და ამ ელექტროგენერატორებიდან ეს მაღალი ძაბვის ელექტროკაბელები მიდის მთელი ქვეყნის მასშტაბით. Just so they can cook. იმისათვის რომ უბრალოდ მოამზადო. Or create a little bit of heating in the house. და ან კიდევ ვთქვათ რამ ცოტაოდენი სითბორო გქონეთ სახლში. Lights on. და შუქიანთოთ. All you have to do in a Vedic society, in this society, you just follow the cow. და ამისათვის უბრალოდ თქვენ ამ საზოგადოებაში რომლის შესახებაც ჩვენ კითხულობთ, შეგიძლიათ უბრალოდ ძროხებს მიყვეთ. Some cow dung, and you can make some, you get everything from it. და მაგისგან ხო ყველაფერი შეგიძლია გააკეთო. And all you have to do is feed it. უბრალოდ ჩვენ უნდა გამოვყვებოთ. You can put it out in the field all day in the summer. You can let it graze in the field all day. მაგალითად ზაფხულში ჩვენ ამისათვის საძოვრად უშვებთ ველებზე ძროხებს. Fetch it back in the morning at the end of the day and milk it. That's all you have to do. და საღამოთი უბრალოდ უნდა მოვიყვანოთ უცებ რომ ჩამოვწველოთ და ეგ არის რაც უნდა გავაკეთოთ. მეტი არაფრის გაკეთება არ გვინდა. Just cut some grass for the winter and put it in the barn. And that's the food for the winter time. და ზამთარში კიდე უბრალოდ ბალახი უნდა მოიჭრას რომ შეინახოთ და საკვებად გამოიზოგოთ. Which is the easiest. და ყველაზე იოლი გზა არის ამისათვის. So this is what these 10 sons of King Bhasinavarishat, they came out of they went for meditation in the water, and when they came out they saw there's trees everywhere. და აი აქ ნახსენები არის პრაჩინა ბარიშატის 10 ვაჟიშვილის შესახებ, რომლებიც ასკეზებს იყვნენ მიცემული წყლის ქვეშ და როდესაც ისინი გამოვიდნენ შენიშნეს რომ მთელი დედამიწა ხეებით იყო დაფარული. And so they started to burn all the trees by their mystic power. და მათ მიღებული მისტიური ძალების მეშვეობით მთელი ამ ხეების დაწვა დაიწყეს. And they were clearing the land so that they could use it for agriculture. და ამგვარად შეეცადნენ რომ მთელი დედამიწა გაეწმინათ ხეებისგან, რომ სოფლის მეურნეობის დანიშნულებით გამოეყენებინათ მიწის ნაკვეთები. And so that's the first duty of a king. ესეთი გახლავთ მეფის პირველი და უპირველესი მოვალეობა. And because the French monarchy forgot that, they all got executed. French monarchies executed, what does it mean? Killed, yes. და ამიტომ ანუ მონარქები, რომლებიც საფრანგეთში არსებობდნენ, მათ გარკვეულ პერიოდში დაივიწყეს ამის შესახებ და ისინი ანუ სიკვდილით დაისაჯნენ. The peasants, the general mass of people were saying that we don't have enough food, and they didn't really care.
და მასა ხალხი გამოვიდა ანუ წუხილით რომ ჩვენ საკმარისი რაოდენობის საკვები არა გვაქვს და მათ არ აინტერესებდათ მათი წუხილი. Everything was finished. და მათთვის ეს დასასრული აღმოჩნდა. So life is very simple actually. სინამდვილეში სიცოცხლე ძალიან მარტივი გახლავთ. And Srila Prabhupada said this is why we have to actually start leading a simple way of life. ამიტომ შრილა პრაბჰუპადა ამბობს რომ ჩვენ ამიტომ უნდა შევეცადოთ რომ უმარტივი ცხოვრების წესით ვიცხოვროთ. You know, the precious mountain. The precious mountain. You understand? Yes. წარმოიდგინეთ წნევა ხო მთად გადაიქცევა. And everybody's feeling it. და ყველა გრძნობს ამას. Any minute there can be a world war, everything's finished. და მსოფლიო ომების გამო ხო შეიძლება ყველაფერი დასრულდეს. True, isn't it? როგორ ფიქრობთ სიმართლეა რა? Such a tottering platform, unsteady platform. ძალიან არამყარი პლატფორმაა შექმნილი. And so Prabhupada wanted this movement to set up self-sufficient farms. ამიტომ შრილა პრაბჰუპადას სურდა რომ ამ მოძრაობას პირადი მაგალითით ეჩვენებინა თუ როგორ უნდა დააფუძნოს ადამიანთა საზოგადოებამ თვითკმარი სასოფლო სამეურნეო ერთობები. So that the devotees can live a natural way of life. რომ ერთგულებმა შეძლონ ბუნებრივი ცხოვრების გზით ცხოვრება. And that they can teach others how to do that. და ასევე ასწავლონ სხვას თუ როგორ უნდა გააკეთონ ეს. Because that will come. ვინაიდან ეს აუცილებლად მოვა. The whole structure of the modern civilization is starting to crack. ყველაფერი ამ თანამედროვე ცივილიზაციის ახლა მერყებს საფუძველზეა და ნელ-ნელა ყევას იწყებს. And so we, you know, not just by giving spiritual knowledge, by teaching people how to live, we can actually save people from great difficulty. უბრალოდ ჩვენ იმ მდგომარეობაში კი არ აღმოჩნდებით, რომ ადამიანთა საზოგადოებას გარკვეულ სულიერ ცოდნას ვაძლევთ, არამედ შეიძლება ისეთ მდგომარეობაშიც აღმოჩნდეთ, რომ ადამიანთა უმრავლესობა ძალიან დიდი საფრთხისგან დაუცვა. But because of greed, because of lust, too much greed and lust, people want more and more material things. და ჩვენ ხედავთ თუ უფრო მეტი სიხარბისა და ვნების გამო როგორც წადია ადამიანებს მეტი და მეტი მატერიალური დოვლათი და სიმდიდრე. So this process of Krishna consciousness teaches us how to be satisfied with our bare necessities. და ეს კრიშნა ცნობიერების მოძრაობა ჩვენ გვასწავლის თუ როგორ ვიცხოვროთ ჩვენი სასიცოცხლო საჭიროებების მინიმუმამდე დაყვანის გზით და აუცილებელი დაკმაყოფილების გზით. You know, just by chanting Hare Krishna, we become satisfied. ჩვენ უბრალოდ Hare Krishna-ს გალობით კმაყოფილდებით. And when we're satisfied, we don't want anything. და ჩვენ როდესაც კმაყოფილი ვართ, ხო, ბევრი არაფერი არ გვინდა. People can offer us so many things, we're not interested. ადამიანებს შეუძლიათ ბევრი რამე შემოგთავაზოთ, მაგრამ არაფერით არ ვინტერესდებით. True, isn't it? ეგრე არა, რი? What do I want? I don't want anything. არა, არაფერი არ მინდა. And so this is the perfect process. ასეთი გახლავთ სრულყოფილი პროცესი. You know, if we actually want something other than proper, if we want something different from what Krishna's diagnosed for us, the Lord's diagnosed for us, then we'll be in so much trouble. თუ კი ჩვენ იმაზე მეტს მოვინდომებთ, ვიდრე ჩვენ უფალი გვაძლევს, ჩვენ ძალიან დიდ პრობლემებში აღმოჩნდებით. You know,
lust. Lust means not just sexual lust, but desire to enjoy separately from God. ანუ ვნება არ მიუთითებს მხოლოდ სექსუალურ ვნებაზე, არამედ მიუთითებს ისეთ სურვილზე, როდესაც ადამიანს ღმერთისაგან განცალკევებით დატკბობა სწადია. In Bhagavad Gita it says it's never satisfied. Bhagavad Gita-ში ნათქვამია, რომ ასეთი სურვილი არასოდეს არ კმაყოფილდება. And it burns like fire. და ცეცხლისავით წვავს ყველაფერს. I can give you some examples. შემიძლია რამოდენიმე მაგალითი მოვიყვანო ამასთან მიმართებაში. There was one famous cricket star. Did I mention this before? I have not. Cricket. Everybody know what cricket is? Cricket is playing, yes? It's a game, yeah. Game, yeah. It's very, very, very much like game in India, England, Australia, West Indies. ერთ-ერთი ვარსკვლავი გახლავთ კრიკეტის მოთამაშე. კრიკეტი გახლავთ თამაში, რომელიც ძალიან ცნობილი თამაში არის ინდოეთში, ინგლისში, ავსტრალიაში და and where else, Maharaj? West Indies? West Indies, yeah. და დასავლეთ ინდოეთში. This is Britain's gift to the world. ეს გახლავთ ბრიტანელების საჩუქარი მსოფლიოსთვის. All over the British Empire they play cricket. თელი ბრიტანეთის იმპერია კრიკეტის თამაშით იყო დაკავებული. და ისე სიამოვნებდა, რომ მეტი რო არ შეიძლება. So one there was South Africa, another one. და კიდევ ერთი ქვეყანა გამახსენდა, რომელიც გახლავთ სამხრეთ აფრიკა. Famous cricketer from South Africa. არსებობდა ეგეთი ცნობილი კრიკეტელი სამხრეთ. He revolutionized the game. მან რევოლუცია მოახდინა ამ თამაშში. You know, usually when you're the one who's going to hit the ball, you're they call him batting. When what? Well, the game is to actually. I don't have any idea. There's a person. They get baseball from cricket actually. Yes. The person who's batting, they have to try and hit the ball. Yes. And this particular South African, he was like a genius. He actually found out he could actually hit the ball in different ways, which nobody expected. სინამდვილეში ეს სამხრეთ აფრიკელი კრიკეტელი გენიოსი გახლდათ, ვინაიდან ამ თამაში პრინციპი გახლავთ, რომლის საფუძველზეც იქნა შემდგომში ბეისბოლი შემოტანილი, რომ ერთი პიროვნება დგება და ბურთს ურტყავს და ამ სამხრეთ აფრიკელმა კრიკეტელმა აღმოაჩინა, რომ ამ ბურთის დარტყმა სხვადასხვა მიმართულებებით შეიძლებოდა, მანამდე არავინ არ აკეთებდა მაგას. You know, if the ball came that way, usually it hit that way. თუ იქიდან მოდიოდა, მაშინ იქით ურტყავდა სამხრეთ აფრიკელი. And if it goes that way, then you hit that way. თუ იქიდან მოდიოდა, მაშინ ესე ურტყავდა, რომ იქით წასულიყო. What do you used to hit it that way? მრავალი წლის განმავლობაში მსოფლიო ჩემპიონები გახდათ. And South Africa is not a poor country. და სამხრეთ აფრიკა არ არის ღარიბი ქვეყანა. It's got gold, diamond, land, everything. მათ გააჩნიათ ოქრო, ბრილიანტი, ძალიან დიდი მიწის ნაკვეთები აქვთ და ყველაფერი გააჩნიათ. So you can imagine how wealthy he was. და წარმოიდგინეთ რა დიდარი იყო მაშინ ეს პიროვნება. You know, just put yourself in his position. He was famous all over the world. He had enough money to last him for the rest of his life. And you know, he was playing a game that he liked. და წარმოიდგინეთ მათ ისი ცნობილი იყო როგორც მსოფლიო ჩემპიონი მთელ დედამიწაზე, ქონდა საკმარისზე მეტი თანხა, რომ მთელი თავისი დარჩენილი ცხოვრება ყოფნოდა და რაც სიამოვნებდა იმ თამაშს თამაშობდა. And one day, another team, they thought, you know, if we can actually bribe this person,
we can become champions. და ერთ მშვენიერ დღეს ერთმა გუნდმა იფიქრა, რომ თუ კი ჩვენ ამ პიროვნებას მოვიხსყიდით, ჩვენ შეიძლება გავხდეთ მსოფლიო ჩემპიონები. Guess which team that was? England. No, Tartan. გამოიცანით, აბა რომელი გუნდი იყო ესენი? ეს. Indians. Indians. And so they offered him a huge bribe, and he took it. But he was caught. მათ ძალიან დიდი ქთამი შეთავაზეს, რომელიც მან დაითანხმეს და ამის შედეგად იგი დაიჭირეს. And his name disappeared from the world's sports pages. He was actually no longer recognized. და დაიჭირეს და მის სახელი გაქრა სპორტული გვერდებიდან და ამის შემდეგ მას არავინ აღარ აღიარებდა. And then years later, they interviewed him, and he said, "It's my own fault. I should have been satisfied with what I had." და როდესაც იგი შემდგომ რამოდენიმე წლის შემდეგ ინტერვიუ აიღეს მისგან და მან თქვა, რომ ჩემი ერთადერთი შეცდომა იმაში ის გახლდათ, რომ იმით არ დავკმაყოფილდი, რაც მქონდაო. And so this is the result of lust. ესეთი გახლავთ ვნების შედეგი. That it always ends in disaster. ანუ რომელიც საბოლოო ჯამში ანუ ესეთი საბოლოო ჯამში კატასტროფით მთავრდება. But if we practice controlling our senses and avoid lust, მაგრამ თუ კი ჩვენ შევეცდებით, რომ ჩვენი გზნობები გავაკონტროლოთ და ვნებას თავი ავარიდოთ, we're actually free. We're free from lust. ჩვენ ძალიან დიდ თავისუფლებას ვიგზნობთ. Following these principles is called the regulative principles of freedom. ასეთი პრინციპების მიყოლას უწოდებენ თავისუფლების პრინციპებს, მარეგულირებელ პრინციპებს. And the result is that we can actually, we have Krishna, then is our immediate authority. Krishna ფაქტობრივად ჩვენი უმთავრესი და უახლოესი ავტორიტეტი გახლავთ. And the temple president as well. და ტაძრის პრეზიდენტიც ასევე. And we can serve Krishna to our heart's desire. და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი გულის სურვილების საფუძველზე კრიშნას მსახურება. And the service is unlimited. და მსახურება უსაზღვრო გახლავთ. What's the qualification for service? და რანაირი გახლავთ მსახურებისათვის სათანადო კვალიფიკაცია? You just ask for it. უბრალოდ იკითხეთ ამის შესახებ. You chant the Hare Krishna mantra. უბრალოდ უნდა ვიგალობოთ და ეგ არის. And every day there'll be so much service. და ყველა დღე ძალიან ფართო ასპარეზი გვეძლევა მსახურებისათვის. And so much satisfaction. და ძალიან დიდი კმაყოფილება გვეუფლება. And so much purification. და ვიწმინდებით კიდევაც. And as we are purified to our natural position, we'll feel ecstatic bliss. და თუ კი ჩვენ ასეთ ბუნებრივ მდგომარეობას დავიბრუნებთ, ამის შედეგად ექსტატიურ ნეტარებას განვიცდით. And so, and then that bliss is just like lust is ever increasing, and it's ever increasingly degrading us, this ecstatic bliss is ever increasing, and we're feeling more and more joy in life. და მსგავსად იმისა, თუ როგორ განაპირობებს მარად მზარდი ვნება ჩვენს დეგრადაციას, სწორედ ასევე მარად მზარდი ეს ნეტარების შეგრძნებაც ხო ჩვენ აღმასვლას და სულიერ განვითარებას უწყობს ხელს. There was one Alexander the Great. მეორე მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, რომელიც ალექსანდრე მაკედონელს ეხება. Everybody heard of him? ყველას გაუგია ხომ ის შესახებ. He went all the way from Greece
to India. That's a long way, and he beat everybody on the way. წარმოიდგინეთ საბერძნეთიდან ინდოეთამდე, რომელიც ძალიან დიდი გზა გახლავთ, ხო, ყველა დაიმორჩილა ამ პიროვნებამ. And then one day he came to a place where there was one Vaishnav Brahman. Vaishnav Brahman? Yeah. It's a name of place, yes, Maharaj? No. Abba? Brahman. Ah, a Brahman. Vaishnav. Wait, met. Vaishnav. Yes, he met. Yeah. და ალექსანდრე მაკედონელმა ერთ მშვენიერ დღეს ისეთ ადგილს მიაღწია, სადაც Vaishnav Brahmans შეხვდა. And he was performing some austerities. რომელიც გარკვეული ეპითემიით You know, ასკეზების one austerity is to sit in the sun, although it's very hot. და ერთ-ერთი ასეთი ასკეზა გახლავთ, რომ იგი იჯდა მზის შუაგულში და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცხელდა, მაინც განაგზობდა ჟდომას. And, you know, learn how to tolerate adversity. Adversity. Learn how to tolerate difficult situations. და მსგავსად ამისა კიდევ ის ახორციელებდა ისეთ ქმედებებს, როდესაც სირთულეების ატანა უწევდა. And then when Alexander the Great came and saw him, he got off his horse and he walked over to him. He said, "My dear sir, what can I do for you?" Because he was so what's the word? Tolerant. He was so impressed by this Brahman. და როდესაც ალექსანდრე დიდი ამ ბრაჰმანს შეხვდა, მან ცხენით გადაუარა და ამ ბრაჰმანმა უთხრა ამის შედეგად, რომ ჩემო ძვირფასო მეფეო, რა შემიძლია, რით შემიძლია გემსახურო. მაშინ ალექსანდრე მაკედონელი ძალიან ესეთი შთაბეჭდილი დარჩა მისი ამ პასუხით. He said, "My dear Brahman, what can I do for you? I'm the conqueror of. I've come all the way from Greece and conquered everybody. Ask for me anything you want." და ძალიან კმაყოფილი დარჩა და უთხრა, რომ მე საბერძნეთიდან მოვდივარ და მთელი ეს გზა, ყველა ვინც გზაზე შემხდა, ყველა დავიყვარი და გთხოვ, მითხარი, რამე მთხოვე და ნებისმიერ კურთხევას გიწყალობებ. The Brahman said, "Yes, can you just move out? You're blocking the sun." და მაშინ ბრაჰმანმა უთხრა, რომ შეგიძლია რომ ზოთა გაიციო, რომ მზეს მიფარავ, მზეს მიჩრდილავ. So this is complete satisfaction. ასეთი გახლავთ სრული კმაყოფილება. He wasn't impressed with Alexander the Great. იგი არ იყო არანაირად შთაბეჭდილი ამ ალექსანდრე დიდის ანუ პიროვნებით. So this is a great. How do we come to that platform? და როგორ უნდა მივახციოთ ამ საფეხურს? Depends how serious we are. That's all. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია რამდენად სერიოზულობას ვავლენთ ჩვენ. We become very serious. We can make very quick progress. თუ კი ჩვენ ძალიან სერიოზულები ვიქნები, ძალიან სწრაფ წინსვლას უზრუნველყოფთ. And everything is dependent on our association. ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენ ურთიერთობაზე. If we associate with people who are serious, we become serious. თუ კი ჩვენ ურთიერთობთ ისეთ პიროვნებებთან, რომლებიც სერიოზულები არიან, ჩვენ სერიოზულები ხვდებით. It's natural. ეს ბუნებრივი გახლავთ. Everybody's going through this world due to association. Everybody goes through. Everybody's traveling through different situations in this world due to the association. და ნებისმიერი ცოცხალი არსება ამ ქვეყანაზე დამოგზაურობს სწორედ აი ამ ურთიერთობების საფუძველზე. Why would anybody want to stick why would anybody want to stick a piece of paper in the mouth and light it? You know what I mean? რატომ უნდა მოუნდეს ადამიანს ახლა ქაღალდის ნაგლეჯის პირში ჩადება და ანთება. Breathe in the smoke, და კვამლის შესუნთქვა. Who looks at that in the right mind, აი რატომ უნდა მოუნდეს? Which by association we can do that. მაგრამ ურთიერთობის შედეგად შეიძლება მოვიქცეთ ასე. There was one record on. It wasn't a singing record. It was a
conversation. ანუ ჩანაწერი არსებობს, რომელიც სიმღერა კი არა, უბრალოდ საუბარი გახლავთ. And it was saying that there was one great gentleman from England, they called him Walter Raleigh. და იქ ნათქვამია, რომ იყო პიროვნება, დიადი პიროვნება, რომელიც ვოლტერ რალის სახელით იყო ცნობილი. Has anybody heard of Walter Raleigh? I don't think so much. No, ვინმე სმენია? He's one of the first people who went to America. პიროვნება გახდათ პირველთაგანი, რომელიც ამერიკა დალაშქრა, And he was რომელსაც saying, imagine in those days if they had telephones. წარმოიდგინეთ იმ დღეებში, რომ ტელეფონი არსებობდეს. You know, and Walter Raleigh ran back from America to England. და ამერიკიდან ინგლისში რო დაერეკა ვოლტერ რალის. And he was telling him about something new that he'd found. და ამ რო ეუბნებოდეს, რომ აი ესეთი ახალი რამე აღმოვაჩინე. You know, people in England didn't have any idea about this. ადამიანებს მაშინ ინგლისში ამის შესახებ წარმოდგენაც კი არ ქონდათ. And so his friend was saying, what did you find, Walt? მაშინ თავისი მეგობარი შეეკითხებოდა, ვოლტ, რა იპოვე? What's it, tobacco? თუთუნი? What's tobacco, Walt? რა არის თუთუნი ვოლტ? And he said, it's a leaf which is dry in the sun until it's brown, and then you smash it up. You know, you smash it up. და ის აუხსნიდა, რომ ეს ფოთოლია, რომელსაც ბზეზი ახმოვდა, როცა გახმება, მე დაფხვნი. So what do you do with them, Walt? რას იზა ვოლტ? He says, you get a piece of paper and you put this leaf in the paper and you roll it up. მე იღებ პატარა კაღარს და ყრიამ თუთუნს და შეახვევ. And you know, then they start talking to one another, the English, and they think, you know, I think I'm getting a bit worried about Walt. მე ერთმანეთს შეიძლება ტელეფონი გაწვიოს ფერს და ერთმანეთთან ლაპარაკი დაისვოს, რომ მე ნახდათ უწუხვარ ვოლტის შესახებ. What's that? You roll it in a paper, he says, yeah. რა შერასამ უფრო ხახალში უნდა გავახვიო? He said, what do you do then, Walt? და მე რას იზავ მე? You stick it in your mouth. მე შენ პირში ჩაიდებ. And then what do you do? და მე რას იზავ? You set fire to it. ცეცხლს მოუკიდებ. They were saying that we'll have to call Walt back, you know. He starts talking about snuff, you know, you sniff this one up your nose. You know. So it's crazy, you know, people are doing crazy things. ასეთი არის სიგიჟეები, რომლითაც ხალხია დაკავებული. It's all due to association. ეს ყველაფერი ხო ურთიერთობებზია. So you've got to be careful, you know. დამოკიდებული და ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ. Yeah, we were talking about how to rule the land, weren't we? That's right. ჩვენ საუბრობდით იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იქცეოდეს მართველი ადამიანები. So, you know, we're actually leaders of society. ჩვენ როგორც ერთგულები ფაქტობრივად საზოგადოების ლიდერებს წარმოვადგენთ. You know, because we're reading Srila Prabhupada's books, we know what society needs. ვინაიდან ჩვენ შრილა პრაბჰუპადას წიგნებს ვკითხულობთ, ჩვენ გვაქვს იმის წარმოდგენა, თუ რა ესაჭიროება ადამიანთა You საზოგადოებას. know, Srila Prabhupada's left us so many instructions. ვინაიდან შრილა პრაბჰუპადა თავის წიგნებში ძალიან ბევრ მითებებს იძლევა. And, you know, in the 7 purposes of ISKCON, 3 purposes are to educate society. და ისკონის 7 მიზნიდან 3 ადამიანთა საზოგადოების განათლებას ეძღვნება. So we're reading Prabhupada's books, we're following the philosophy, and we're trying to educate society. ამგვარად ჩვენ ვკითხულობთ შრილა პრაბჰუპადას წიგნებს, ჩვენ მივხვდებით ამ ფილოსოფიის პრინციპებს და შემდგომ ვცდილობთ, რომ ადამიანთა საზოგადოება განვანათლოთ ამ გზით. But when they read the books, they'll see that
we're not actually doing everything. მაგრამ როდესაც კითხულობთ ამ წიგნებს, მე ხვდებით, რომ ჩვენ ყველაფერს არ ვაკეთებთ. We're not really teaching people how they should live. და ჩვენ უბრალოდ კი არ ვასწავლით სოციალ არსებებს როგორ უნდა იცხოვრონ. We're teaching them how they should live in this modern world. ჩვენ ვასწავლით მათ როგორ უნდა იცხოვრონ ამ თანამედროვე საზოგადოებაში We're not teaching them how to live naturally. და ბუნებრივად. And Georgia is a great place for doing that. და საქართველო ძალიან კარგი ადგილია ამისათვის. You know, Georgia makes England look like Patala Loca. ინგლისი ჩვენ საქართველოსთან შედარებით პატალა ლოკას შეიძლება შევადაროთ. You know, here land's relatively inexpensive. აქ მიწები ფარდობითად თუ შევხედავთ ძალიან დაბალი ფასები აქვს მიწებს. The climate's great. კლიმატი ძალიან კარგია. You can grow nearly everything. ყველაფერი შეგიძლიათ მოიყვანოთ თითქმის. And so, you know, Georgia's a poor country. Georgia is Relatively poor country. და ვხედავთ რომ საქართველო შედარებით უფრო ღარიბი ქვეყანაა. So people are simple-hearted, they'll accept whatever they can. და ხალხს არც თუ ისეთი უფრო მარტივი გული აქვთ და შეიძლება უფრო მიმღებლობაც დიდი ქონდეთ. So, you know, we can all actually start to get land and start to cultivate the land. We can make laxmi to support ourselves, and then we can start to, you know, teach others how to live off the land. And in this way, you know, we start to change society. და ჩვენ შეგვიძლია ჩავერთოთ ამ საქმიანობაში, ანუ მიწაზე მოვიყვანოთ სასოფლო დანიშნულების პროდუქცია, უზრუნველყოთ ჩვენი საზოგადოება ყველაფრით, რაც გვესაჭიროება და ამის შედეგად სხვასაც ვასწავლოთ თუ როგორ უნდა იცხოვრონ ბედნიერად ასეთ პირობებში. That's all anybody. All we need is some food, a little bit of clothing, and some shelter. ჩვენ რაც გვესაჭიროება სინამდვილეში გახლავთ საკვები, ტანის ამოსი და თავში საფარი. ეგ არის და ეგ. And the satisfaction of developing Krishna consciousness. და კმაყოფილება რომ კრიშნას ცნობიერება განვივითაროთ. And the even greater satisfaction of making it available to other people. და უფრო დიდი კმაყოფილება არის რომ ასეთ საშუალებას აძლევ სხვა ცოცხალ არსებებსაც. This is life. ასეთი გახლავთ ცხოვრება. Prabhupada would be preaching all day. Sometimes you were preaching in one place, then another place, then another place, non-stop. შრილა პრაბჰუპადა თითქმის მთელი დღის განმავლობაში ხადაგებდა ერთ ადგილზე, მერე მეორე ადგილზე, მერე მესამე ადგილზე გაუჩერებლად. And the more preaching what they gave him, the more he was satisfied. რაც უფრო ბევრს ხადაგებდა, უფრო ბევრ კმაყოფილებას განიცდიდა. And then he'd come back in the evening and he'd have a glass of milk and a couple of puris. და საღამოთი ერთ ჭიქარ ძეს ორ პურთან ერთად მიირთმევდა. And he'd say, this is life. და ამბობდა, აი რა კარგია ცხოვრება. People can't understand that. ხალხს არ ისმით ეს. But if we experience it, we can understand it. ან თუ კი ჩვენ თავზე განვიცდით ამას, ჩვენ გავიგებთ ამას. So everything will come from the bead bank. ყველაფერი იწყება ფსკვნილიდან. If we start chanting 16 rounds of Maha Mantra very seriously, then Krishna will empower us and encourage us and inspire us to do so much. თუ კი ჩვენ სერიოზულად დავიწყებთ ყოველდღიურად 16 წლის გამეორებას ფსკვნილზე, მაშინ კრიშნა სათანადო ენთუზიაზმით აღვავსებს. We can't see in our present condition how that can happen because we may be looking from a lower platform, that's all. ჩვენ უბრალოდ შეიძლება ეხლა ხო უფრო დაბალი პლატფორმიდან ვიყურებით და არასწორი ხედვა გვაქვს, ეგ არის და ეგ. But we just have to read about, you know, great devotees who achieved so much just because they actually took the process seriously.
მაგრამ ჩვენ გვმართებს ისეთი დიადი ერთგულების შესახებ წაკითხვა, რომელმაც ძალიან ბევრს მიაღწიენ თავიანთ ცხოვრების მანძილზე, რომელსაც უბრალოდ სერიოზული დამოკიდებულება ჰქონდათ კრიშნას ცნობიერებისადმი. You know, we're called Rupanugas. ჩვენ მეორენაერად გვიწოდებენ We რუპანუგებს. follow in the footsteps of Rupa Goswami. რუპანუგები მიუთითებს იმ პიროვნებებზე, რომლებიც რუპა გოსვამის ნაკვალებს მიყვება And Sanatana Goswami. და სანატანა გოსვამის. And what's their example? და რანაირი მაგალითი დაგვიტოვეს მათ? You know, Rupa Goswami, he was the treasurer of the Nawab Hussain Shah. რუპა გოსვამი გახდა ხაზინადარი ნავაბ ჰუსეინ შაჰის სასახლეში. If you know, when he retired from that post, he said the amount of wealth he had, he filled a huge bowl full of gold coins. და რა თქმა უნდა, როდესაც მან თავის თანამდებობა დატოვა, მას ჰქონდა იმდენი სიმდიდრე, რომ მთელი ნავი აავსო ოქროს მონეტებით. We can't calculate, you know, then, you know, the standard of living was very, very low. But even now, that Lakshmi, what he had today, will make him the richest person in the world. Understand? Yes. და მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ ცხოვრების სტანდარტი ძალიან დაბალ დონეზეა, წარმოიდგინეთ, რომ ეს ფული იმდენი გახდათ, რომ ამ ფულით დღევანდელ დღეს უმდიდრესი ადამიანი იქნებოდი დედამიწაზე. And so he just left it all behind. და უბრალოდ მან ეს ყველაფერი მიატოვა. You know, he gave 50% to the devotees. მან 50% ამ დანაზოგიდან ერთგულებს შესწირა. 25% to his family. 25% თავის ოჯახს And he kept 25% with a banker. და 25% ბანკირს მიაბარა. For an emergency. რომ საგანგებო შემთხვევებისათვის. So, you know, usually Goswamis don't stash things away for emergencies. Goswamis what? They don't usually, anyway, it don't matter. Okay. And so, you know, a little bit later, Sanatana Goswami, he also thought, it's time I retired. და მოგვიანებით სანატანა გოსვამიმაც გადაწყვიტა, რომ მისი ჩამოშორების დრო მოვიდა, სამსახურის ჩამოშორების დრო მოვიდა. And so he started, he didn't go in for it to do his service as the Prime Minister. და იგი უკვე თავისი პრემიერ-მინისტრის მოვალეობებს აღარ ასრულებდა. So the Nawab Hussain Shah, he sent his men to find out what's happened to him, what's he doing. და ნავაბ ჰუსეინ შაჰმა მაშინ იკითხა და თავის ხალხი გააგზავნა, რომ რასაკეთებს ეს, რატო არ ასრულებს თავის მოვალეობებს, აბა ნახეთ ერთი And he put a sick note in. He was actually reading Bhagavatam with a room full of Brahmins. And anyway, Nawab Hussain Shah sent his physician to find out what was the matter with him. When he put this. And when he came back, he said, there's nothing wrong with him. Nothing wrong. He said to them, Nawab Hussain Shah, there's nothing wrong with Sanat. როცა ისინი დაბრუნდნენ ნავაბ ჰუსეინ შაჰთან, მათ მიუგეს, რომ არაფერი არ ჭირსო მაგასო. And so the Nawab Hussain Shah, he threw him in jail. Threw him jail. But I have not translated proper way because Maharaj, when they saw him, he was reading Bhagavatam together with Brahmanas, yes? And as a result, they have returned to Nawab Hussain Shah and told what? Nothing? There's nothing wrong with him, he's not sick. Not sick, sorry Maharaj. არაფერი არ ჭირს, რომ ისო ავად არ არისო. და ამის შედეგად, როცა ისინი მიხვდნენ, რომ უბრალოდ ბაგავატამს კითხულობდა ბრაჰმანებთან ერთად, ადგადა ციხეში ჩაამწყდიან. So, you know, he threw him in jail. Yes. And so then Sanatana Goswami used this 25% which was left by Rupa Goswami
to bribe the jailkeeper and he got out of jail. და საჰნატანა გოსვამი მაშინის 25% რომელიც რუპა გოსვამი ბანკის მიაბარა გამოიყენა იმისათვის რომ ანუ მეციხოვნე მოესყიდა და ციხეს თავი დააღწია ამ გზით. And so then, you know, from such a life of opulence, they actually lived under a tree, they slept under a tree every night. და ამ სიმდიდრეს მიჩვეული ადამიანები წარმოიდგინეთ ყოველ ღამეს ყოველ საღამოთი სხვა ხეებთან ითევდნენ. And they used to, you know, be writing the Vedic literatures every day. და ყოველ დღე წერდნენ ვედურ ლიტერატურას. And so this is the result of practicing Krishna consciousness. ასეთი გახლავთ კრიშნას ცნობიერების პრაქტიკის რეზულტატი, შედეგი. We become so satisfied that we're satisfied in any condition. ჩვენ ისეთი კმაყოფილები ხვდებით, რომ არანაირი მდგომარეობა არ გვაკმაყოფილებს მსგავსად. And then we can do unlimited service for Krishna. და მის შედეგად შემდეგ შევძლებთ, რომ კრიშნასათვის უსაზღვრო მსახურებაში ჩავერთოთ. Actually, Krishna is doing all the service. სინამდვილეში ყველაფერს კრიშნა ახორციელებს ჩვენ მსახურებასაც. He's just giving us the opportunity to take the credit. ჩვენ უბრალოდ ის გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ ეს ვითარება გამოვიყენოთ საჩვენად. What Krishna told Arjuna. როგორც კრიშნამ არჯუნას აუხსნა ამის შესახებ. You just have to fight. The battle's already won. If you fight, you'll get the credit. მან უთხრა არჯუნას, რომ შენ უბრალოდ ბრძოლა გმართებს. დანარჩენი ყველაფერი გადაწყვეტილია, შენ უბრალოდ იბრძოლე, რომ სათანადო სახელი მოიპოვო. And that's my experience in Krishna consciousness, that you just carry on following the process, and so many things happen, and people give you the credit. და ესეთი გახლავთ ყოველ შემთხვევაში ჩემი პიროვნული გამოცდილება კრიშნას ცნობიერებაში, რომ თუ კი თქვენ სწორედ მიყვებით პროცესს, ბევრი რამე ხდება ისეთი, რომ ადამიანები უბრალოდ სათანადოდ გაფასებენ. We see that it's completely out of your control. და თქვენ გრძნობთ, რომ ეს ყველაფერი ხო სრულიად თქვენ კონტროლს არ ექვემდებარება. Naranjan Swami in Ukraine. ნირანჯანა მაჰარაჯი უკრაინაში. One devotee asked him, "How is it you're so successful?" ერთ-ერთმა ერთგულმა კითხა მას, როგორ ხდება ესე, რომ თქვენ ასეთი წარმატებული ხართ? He said, "I don't know. I just chant me around and things happen." მან უპასუხა, რომ იცი რა, არ ვიცი, უბრალოდ ჩემ 16 წელს ვკითხულობ და თავისით ხდება ყველაფერი. And it's true. That's all we have to do, chant the Hare Krishna mantras. და ეს მართალია, უბრალოდ ჩვენ 16 წელი უნდა წავიკითხოთ. So, who wants to take the credit? ვის უნდა ასეთი სარგებლის მიღება? So, see, Gocha. როცა მიაკითხეთ. He's our expert in agriculture. ჩვენი ექსპერტი არის სოფლის მეურნეობის განხრით. And Otto is also an expert. ოთოს ექსპერტი გახლავთ. And what is it? Financial, agricultural finance. სოფლის მეურნეობის ფინანსები. We can stop there anyway. ჩვენ შეგვიძლია გავჩერდეთ. Any additions, any comments? რაიმე დამატებით ხომ არ გნებავთ, ან შეკითხვა გაქვთ, ან კომენტარი?
отпусти. Чего ты хотели сказать? Почему так страшно предавать? Why it's so frightening to surrender? რატო არის საშიში რომ მინდობაო? Думала, что мы что-то потеряем. And always we're thinking that we will lose something. Gradual process. Это ეს თანმიმდევრული პროცესია. We just make little steps, little step. We start to, everything grows from little steps. ჩვენ უბრალოდ პატარა ნაბიჯების გადადუმა გუმართებს და შევნიშნავთ, რომ ყველაფერი ამის საფუძველზე გაიზრდება. You know, if we make a little step every week, თუკი ჩვენ პატარა ნაბიჯს გადავდგავთ ყოველკვირეულად, you know, we live for say 80 years. 80 years, if we live for 80 years. 80 years, but I don't got... If we live for 80 years, say. Yes. And we make a little step every week. Yes, definitely. Now, წარმოიდგინეთ თუ 80 წელი იცოცხლებთ და ყოველკვირეულად პატარა ნაბიჯს განახორციელებთ. That's a lot of steps. ძალიან ბევრი ნაბიჯები გამოვა. We just have to Prabhupada said if we chant the Hare Krishna mantra 16 rounds, and we follow the process for it, the principles and engage in service, we'll go back to God. შრა პრაბჰუპადა ამბობდა, რომ თუკი ჩვენ ყოველდღიურად 16 წრეს გავიმეორებთ, 4 პრინციპს დავიცავთ, ჩვენ შეგვეძლება უკან ღმერთთან დაბრუნება. And if we do that, we'll become really enthusiastic. და თუკი ასეთ მოვიქცევით, ჩვენ შევნიშნავთ, რომ ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ავივსებით. Just like we're enthusiastic for material things, we'll become enthusiastic for spiritual things, for service. როგორც მსგავსად იმისა, როგორც ჩვენ მატერიალურ საგნებზე ვავლენთ ახლა ენთუზიაზმს, მაშინ სულიერ საგნებზე გამოვავლებთ ენთუზიაზმს. Like we were saying at the beginning of the class, you know, human life's meant for tapasya, for sacrifice, austerity. როგორც მსგავსად იმისა, როგორც ჩვენი ლექციის დასაწყისში იყო აღნიშნული ადამიანის ცხოვრება მსხვერპლშეწირვისათვის, ანუ ასკეტიზმისათვის არის განკუთვნილი. In England, it's a relatively rich country. ინგლისი შედარებით დიდარი ქვეყანა გახლავთ. But, you know, some people, they don't want to work, they just want to lie in the street. მაგრამ ხალხს ზოგიერთ მათგანს ხო არ უნდა შრომა და უბრალოდ მიწაზე, ანუ ქუჩაში წოლას ამჯობინებენ. You know, see them in the winter laid on cardboard with, you know, clothes on, just lay sleeping all day. ამ ადამიანებს ქუჩაში გაშლილი აქვს საწოლი და იქ ამ დაფაზე წვანა რაღაცა აფარიათ ტანზე. და ძალიან ცივა ამ დროს. They're undergoing so much tapasya. და შენ ფიქრობ, რომ აუ რამხელა ასკეზებით არიან დაკავებული. Don't have to work. You know. და მაგრამ ისინი ამ ფიქრობენ, რომ აუ მე არ მინდა მუშაობა. I'm free. მე თავისუფალი ვარ. You know, if they just got a job, they could live comfortably with the same less tapasya. მაგრამ თუ კი ისინი სამსახურს იპოვიდნენ, ხო უფრო ნაკლები ასკეტიზმით, ხო უფრო თავისუფლად იგრძნობდნენ თავს. So, you know, we can either perform that kind of tapasya, or we can just perform the tapasya of chanting Hare Krishna. ჩვენ ამგვარად უნდა გვესმოდეს, რომ ან ესეთ რთულ ასკეტიზმში ვართ ჩართულები, ან უბრალოდ Hare Krishna Mahamantris galubis askezas ვიღებთ ჩვენ თავზე და ეგ არის. That's our tapasya. 2 hours a day, chant Hare Krishna. ასეთი გახავთ ჩვენი ასკეტიზმი 2 საათი დღეში Hare Krishna Mahamantris galობა. And then that tapasya will give us exactly the opposite. და ასეთი ასკეზა ჩვენ ზუსტად ამ საპირისპირო შედეგს მოგცემს. Okay. Okay, we'll stop there.
and we'll do a little kirtan. ცოტა კირტანს მიმღერებთ ახლა არ გავჩერდებით რეთში ასეთის პროგრამი
Dayananda Swami